Hello friends, నేను జయ శ్రీనివాస్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జర్నీ విత్ జయ. ఇంతవరకు మీరు టైల్స్ లేయింగ్ ఎలా చేయించారో మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. కానీ ఆ విధానాన్నే మారుద్దాం. ఇప్పుడు సరికొత్త విధానాన్ని చూద్దాం. సరికొత్త పద్ధతే టీ లాక్ సిస్టమ్. జనరల్గా మీ ఇంట్లో మీరు వేసిన ఫ్లోర్ టైల్స్ అవి 2x2 కావచ్చు, 4x2 కావచ్చు, 6x2 కావచ్చు, ఏ సైజ్ అయినా సరే అప్ అండ్ డౌన్స్ అంటే టోటల్ సర్ఫేస్లో కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ మీరు గమనించే ఉంటారు. అటువంటి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్ సర్ఫేస్తో టైల్ లేయింగ్ ఎలా చేయాలో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఈసారి ఈ టీ లాక్ పద్ధతిని అనుసరించండి. మీ ఇంట్లో కానీ లేదా కమర్షియల్ ఏరియాలో కానీ దీని ద్వారా మీకు కలిగే ప్రయోజనాలు గమనించండి.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి.